Now, I am continuing from my previous lecture for our class relating unit vector. Now, as you all see from the picture, তোমরা সবাই ছবি থেকে দেখতে পাচ্ছ যে r ভেক্টর অভিমুখে একক ভেক্টর, the unit vector in the direction of the vector r can be written as r cap. So it will be simply as per our definition, r vector divided by scalar r, because an unit vector is obtained by dividing the vector constant vector by its magnitude. সেই ভেক্টরকে তার পরম মান দ্বারা ভাগ করলে একক ভেক্টর পাওয়া যায়। ওকে, তো it will be equals to x I cap plus y j cap by square root of x square plus y square. That is, it can be written as x by root x square plus y square I cap plus y by root x square plus y square j cap. Okay, now I have to find out the component of the vector r along x and y axis. এখন আমাদের r ভেক্টরের x এবং y অক্ষ বরাবর উপাংশগুলি নির্ণয় করতে হবে। We have to, again I am repeating, component of the vector r along x and y axis. Now clearly the component of the vector r along x axis will be represented by the magnitude n. r ভেক্টরের ধনাত্মক x অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে n. I am again repeating the fact that the component of a vector along any specific direction, it must be a scalar. কোনো একটা ভেক্টরের কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখে উপাংশ সর্বদাই একটা স্কেলার হবে। So the x component of the vector, x component means because this component has been taken along x axis. Clearly here from the end point of the vector we have drawn a perpendicular onto the x axis. So the length of the intercept on the x axis, it is n. It is the component of the vector along x axis. Now so clearly it is OM. Now OM equals to, you all see that it is modulus of r cos theta. OM equals to modulus of r cos theta. That is, or x equals to, simply we can write r cos theta. So the component of the vector along x axis, it is x equal to r cos theta. ভেক্টরটি ধনাত্মক x অক্ষ অভিমুখে উপাংশ হলো x equal to r cos theta. Similarly, the component of the vector along y axis, along positive y axis, it will be n. ভেক্টরটির ধনাত্মক y অক্ষ বরাবর উপাংশ হবে n. So y by r, it is again sin theta, or y equals to r sin theta. Also, there is a very much similarity between these two components. We can all observe that the angle made by the vector with x-axis, it was theta. So component of the vector along positive x-axis was r cos theta. Now similarly, in the similar way, if we continue our explanation, then the angle made by the vector with positive y-axis, it is again 90 minus theta. আর ভেক্টরটির ধনাত্মক y অক্ষের সাথে কোণ হলো 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা। So the component of the vector along positive y axis, it is also equals to, in the similar way as we have written the x component, that is the component of the vector along positive x axis, it is r cos, and 90 minus theta, it is simply r sin theta. Okay, that means component equal to, component can always be expressed in two-dimensional rectangular Cartesian resolution of vector. It is simply in the form of r cos theta, where theta is the angle between the vector and the particular direction along which the component is can considered or taken. সুতরাং কোনো একটা ভেক্টর এর মান যদি আমার জানা থাকে এবং নির্দিষ্ট অভিমুখে, যে অভিমুখে আমি উপাংশ চাইছি, অবশ্যই আমি সমকৌণিক উপাংশ বিভাজন বা রেজলিউশন অফ ভেক্টর ইনটু টু পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্টসের কথা বলছি। সেই ক্ষেত্রে সেই অভিমুখের সাথে যদি কোণটি আমার জানা থাকে সেখানে, এবং সেই কোণ যেমন এক্ষেত্রে যেটা 90 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, সেক্ষেত্রে উপাংশ হলো আর কস 90 মাইনাস থিটা বা আর সাইন থিটা। আর এক্স অক্ষের সঙ্গে ধনাত্মক এক্স অক্ষের সাথে যেহেতু কোণ থিটা, এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ হলো আর কস থিটা।
Okay. So the two perpendicular components of the vector r along x and y axis are respectively r cos theta and r sin theta. Therefore, the unit vector may also be written in the form along the vector r, it is r cap, that is x by it was root over of x square plus y square I cap plus y by root over of x square plus y square j cap. Then that means it is r cos theta by r into I cap plus r sin theta by r into j cap. That means it was cos theta I cap plus sin theta j cap. Okay. So the component, I am considering about the unit vector. So the unit vector in the direction of the vector r, it is simply cos theta I cap plus sin theta j cap. You again can assure yourself that since it is an unit vector, so its magnitude should be unity. Now you check that modulus of r cap, it will be x component square plus y component square under root আর ভেক্টর আর ক্যাপ যেহেতু একটা আর ভেক্টর অভিমুখী একক ভেক্টর, সুতরাং এর পরম মান 1 হওয়া উচিত। সুতরাং আর ক্যাপ ভেক্টরের পরম মান, দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য ভেক্টর আর ক্যাপ, ইট ইজ cos square theta plus sin square theta. It is 1. Okay. Till now we shall return after in the next class.